So very good evening to you all, one and all, my dear students and the viewers. So let us start today with a beautiful smile. I have the power capsule for today is smile. A smiling face is a beautiful face and a smiling heart is a happy heart. So if you see somebody, if you look at somebody who's smiling like from small girl to a big person, we feel so happy. So I wish all my students and the viewers should always be happy and have a small smile on your face. And a warm smile is universal language of kindness. Okay. So if you look at somebody and if you have a small smile and if you have a small smile on your face, it resembles like a kindness towards others. Okay. So even the nature also responds. If they feel the nature like plants, animals, if they feel so happy, they enjoy, they have the happiness like the trees wave and the flowers blossom for the smile. Okay. So today power capsule is smile. So I wish today let us all begin the session with having a beautiful smile. So let us start the session. Thank you so much. And now today's session is regarding continuation, the second part of your MOA and AOA. We will deal about the doctrines today. Okay, so I have yesterday started the introduction of the doctrine, and today we are going to complete this particular topic of MOA and AOA. And at the last, we'll see a few case laws regarding few incorporation. I have left few case law questions. I'll deal about those case laws, and we'll also start, if time permits, we'll also start the concept of prospectus. Okay, so wonderful evening to you all. And before starting the session, let us have a small recap of yesterday's session. I hope everybody are ready with your book, material, pen, etc. And yesterday, few students asked for the link, and the link have been uploaded after my class. So please, you can check into that particular video. You will have the link of MOA and AOA. And today's session's link also will be uploaded. I think it would be uploaded by now. So please, students, don't regret for the link is not coming in time. It will be available to you. It's matter of few hours. Until then, you nicely listen to the concept and enjoy the subject. Okay. Now, before beginning, what we have dealt in the last class, we will just have a small recap. Okay. So we have seen regarding what is the like the meaning of MOA and AOA. Where these both books are kept, MOA and AOA are the very important documents for every company. So where they are kept at the registered office. When they are kept at the registered office of the company, only after they are registered with ROC, then only they become the legal documents and they are kept at the registered office. Okay, so we have seen what are the contents of MOA and AOA and what is the procedure for alteration of these clauses of MOA and AOA, and we have also discussed the limitations of AOA. Okay, so these are all we have seen in the last class. And today's class, before beginning the today's class, let us see these past slides and let us begin the doctrines of the ultravirus, constructive notice, and indoor management. Okay, so let us begin the session now. Okay. So, what is a doctrine? Yesterday I have told you regarding the doctrines. What are the doctrines? Doctrine means the principles, rules and regulations. Who have given us these doctrines? The Companies Act have incorporated in their provisions these doctrines. Why these doctrines are necessary? Why these principles are necessary? Very, very important. Please remember, these doctrines are necessary in order to protect the interest of investors and the creditors. See, in a company, as we all know, companies separate from its members. When the company have been started, there are so many investors who have contributed towards the capital of the company. And who will manage this company? We all know the directors are responsible for management of this particular company. Okay, therefore, the directors should not misuse the capital. Since they are enjoying the separate legal entity and limited liability aspects relating to the Companies Act, they should not misuse the funds. So for the sake, in order to have some fear or have some restrictions and limitations to the acts of the directors, these doctrines have come into existence. These doctrines will provide protection not to the directors, they will give protection to the investors and creditors. Okay, so now let us go into the details of these doctrines. Number one, doctrine of ultravirus. Yesterday I have already specified. Yesterday I have already taught you what is doctrine of ultravirus.
Please check into the spelling. Virus here means power. Ultra means beyond. Yesterday we have told that first everyone, like first priority in relation to Companies Act is in relation to a company is Companies Act, the statutory Companies Act. Every company should obey this particular law of Companies Act. The second one is what? MOE. The third one is what important for a company? The AOA. Okay, whatever you write, whatever you fill in the information in MOA and AOA should not go against the provisions of Companies Act. Okay, so here what they say is the MOA will specify the limits and scope within which the company have to be conducted, and it should be mandatorily followed by all the directors of the company. డైరెక్టర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంఓఏలో చెప్పిన ప్రొవిజన్స్ అన్నిటినీ కూడా కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి కంపెనీని రన్ చేసేటప్పుడు. MOA clauses ఏంటి మేడం? We have discussed about the name clause, we have discussed about the capital clause, we have discussed about the registered clause, we have discussed about the situation clause and liability clause. These are the different clauses of MOA. And if any of the director take the power into his own hands and does something which is beyond the power specified in AOA or MOA, such act of the director is considered as ultra virus act, and which is not at all acceptable, and those directors would be punished severely because they are responsible. Because of their act, the company have incurred some loss, and this loss which is incurred by the company is reflected on the value of the share for a shareholder outside in the market. Ultimately, who is suffering because of this? The innocent shareholder. Okay, in order to protect them, these doctrines have come into existence. Yesterday, for this doctrine of ultra virus, I have explained you the case law, Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie, and we have also seen a beautiful example here. Okay, and here, before getting into the next concept of doctrine of constructive notice, I want to say one important point. What does it mean? See, what the act says is here, the directors or persons whoever conducting the business should not go against the provisions of Companies Act and against the provisions of MOA, because those acts are void ab initio. Void ab initio means what? Void from beginning. And in few cases, they are also called as illegal acts. However, there is small exception in this particular case. What the act says is, if any act of the director is beyond the power specified in articles, but within the scope of the company, and later on when the shareholder accepts to the act of the director in the general meeting by passing a resolution, such act would be considered as valid. I'll give you an example for it. For example, one of the generally it is written in the articles of association of a company that for the sake of charitable purpose, the directors have power to contribute up to 2 lakhs for charity purpose. అంటే కంపెనీ ఆర్టికల్స్ లో చిన్న రూల్ ఉందమ్మా. ఏమిటా రూల్ అంటే, కంపెనీ వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ చారిటీ పర్పస్ కోసం కంపెనీ డబ్బుల్ని ఏమైనా డొనేట్ చేయాలనుకుంటే ఆ డైరెక్టర్ కి మాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ 2 lakhs ఉంది. కానీ ఒకానొక సందర్భంలో ఇన్ వన్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్, one of the director of the company have donated 3 lakh rupees. It means that he have crossed the limit specified in AOA. అవునా కాదా? కానీ ఆ డైరెక్టర్ ఎందుకు 3 లక్షలు ఇచ్చారంటే, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక
సింపతితో ఏదో ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ కోసం మనం అది మా కంపెనీలో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, పర్వాలేదు 3 లక్షలు డొనేట్ చేద్దాము, ఎందుకంటే అక్కడ బాగా ప్రజలందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అని, అంటే ఏదో ఒక కెలామిటీకో దేనికో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, అందుకని తుఫాన్ కో దేనికో కెలామిటీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, ఆ కంపెనీ వాంట్ డొనేట్ 3 lakhs అనుకుంది అనుకోండి. డైరెక్టర్ తనకి తాను నిర్ణయం తీసేసుకున్నాడు, కానీ ఆర్టికల్స్ ఎంత వరకు మాక్సిమం డొనేషన్ ఉంది, 2 lakhs వరకు. మరి అలాంటప్పుడు ఇతను రిస్క్ తీసుకొని డొనేట్ చేసేసాడు అమౌంట్. ఇప్పుడు ఇది అల్ట్రా వైరస్ అయిపోయింది. ఆ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఏదైతే కంపెనీ డబ్బులు వాడాడో, he should again repay back from his own pocket into the company's account. Otherwise, he'll be punished. కానీ if he explains the situation, if he explains the reason behind him for donating extra 1 lakh in the general meeting లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, ఎందుకు ఎక్స్ట్రా 1 lakh ఇచ్చాను, ఏ రీజన్ కొద్ది ఇచ్చాను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే, రాటిఫై చేసినట్లయితే, ఇన్ సచ్ కేస్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, హీ వుడ్ నాట్ బి పర్సనల్లీ లయబుల్. అంటే అక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే అమ్మా, ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ goes beyond the power specified in AOA, but later on it is accepted by the shareholders in the general meeting, and if they ratify that particular act, then the director is no more liable. This particular ratification is available only in case of AOA, but the director cannot go beyond the powers of Companies Act and MOA. MOA లో ఇచ్చిన రూల్స్ ని, కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఇచ్చిన రూల్స్ ని మటుకు అతను వైలేట్ చేయలేడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో, ఎందుకంటే there is no ratification possible in case of Companies Act and in case of MOA. Ratification is possible only in case of AOA. Please everybody try to remember this very important. Ratification అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, అప్రూవల్, అగ్రీయింగ్ అని అర్థం. ఓకే, రివోక్ అన్న, రిసెండ్ అన్న, క్యాన్సిల్డ్ అని అర్థం. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నాను. Okay, so these are the basic important points relating to this doctrines. Now next come to the very important doctrine, doctrine of constructive notice. What is doctrine of constructive notice? In a company's law, the doctrine of constructive notice is a doctrine. It's a very ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏం చెప్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ డాక్టర్న్, మీ అందరికీ తెలుసు, కంపెనీస్ యాక్ట్ ముందు నుంచే చెప్తోంది, ఎంఓఏ ఏఓఏ రెండు కూడా రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, ఒక కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత, ఆర్ఓసి గారి దగ్గర నుంచి మనకి ఆ ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికెట్, ఈ ఎంఓఏ ఏఓఏ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టాలి, వేర్ దే హ్యావ్ టు ప్లేస్ దిస్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ, దే షుడ్ సేఫ్లీ పుట్ దెమ్ ఇన్ దేర్ registered office. And I have also told you that MOA and AOA both are public documents. Whoever wants to come into the contract with the company, they have to read these books of MOA and AOA before entering into a contract. Or any person, ఒక shareholder గాని, ఒక ఇన్వెస్టర్ గాని, ఒక క్రెడిటార్ గాని, ఎవరైనా సరే కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే, what he have to do? He have to read these both books thoroughly. పైన చదివితే సరిపోదు నాన్న. మన సిఏ కోసం మన పిల్లలు, మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గంటలు చాలా డీటెయిల్డ్ గా చదువుతాం కదా, క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు, బిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు, అంత డీటెయిల్డ్ గా మనసు పెట్టి జాగ్రత్తగా ఎంఓఏఓఏ చదవాలి. చదివిన తర్వాతే ఆ కంపెనీతో ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే యాక్ట్ చెప్తోంది, లా చెప్తోంది. The Companies Act is saying that whoever wants to trade with the company, whoever wants to give finance to the company, whoever wants to purchase the shares of the company, it's a sincere request to please go through thoroughly MOA and AOA. Because if you find something wrong is happening and later on if you suffer the loss, company is not responsible. అది చదవకుండా మీరు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి దాని వల్ల మీరు ఏమైనా నష్టపోతే కంపెనీ రెస్పాన్సిబుల్, బాధ్యత కాదు అని చెప్తోంది డాక్టర్. అందుకని ఇట్ ఈస్ యువర్ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ కనీస బాధ్యత ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ, whoever is entering into the contract with the company,
to please go through MOA and AOA which are kept at the registered office. ఒక రోజు కాదు 2 రోజులు 3 రోజులు టైం తీసుకొని చదవండి డీటెయిల్డ్ గా. ఓకే, అలా చదవకుండా మీరు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి నష్టపోయిన తర్వాత కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి జడ్జి గారండి నేను ఏమోఏ చదవలేదండి, నేను అయ్యో ఈ ప్రొవిజన్ మర్చిపోయానని చూసుకోలేదండి, దీనివల్ల నేను నష్టపోయానండి, నోబడీ విల్ హ్యావ్ సింపతి ఆన్ యూ. Okay, so be careful guys before entering into a contract with the company. Read MOA and AOA. This is explained with the famous case law called Kotla Venkateswamy versus Ramurthy case. I will explain you this case. Please listen carefully. This case lo em jarigindante, what are the important contents of this case means there is one lender financial. అయితే ఏం చేశాడు అతను ఎక్స్ అనే వ్యక్తి, he gave some he wanted to lend some money, he wanted to finance a company. ఓ కంపెనీకి ఫైనాన్స్ చేయాలనుకున్నాడు, క్యాపిటల్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు. అయితే వాట్ హీ ఆస్క్డ్ ద కంపెనీ ఇస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ సెక్యూర్డ్ లోన్, మార్ట్గేజ్ లోన్. మార్ట్గేజ్ లోన్ మీన్స్ వాట్? కంపెనీ ప్రాపర్టీ ఏదైనా అసెట్ ని మార్ట్గేజ్ చేసి లోన్ ఇవ్వడం. ఓకే ఫైన్, కంపెనీ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ ఇట్. కానీ ముందుగా ఈ థర్డ్ పార్టీ ఎవరైతే కంపెనీని ఫైనాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాడో వాట్ ఈస్ హిస్ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాట్ హీ హావ్ టు డూ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద కాంట్రాక్ట్? హీ హావ్ టు రీడ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ MOA and AOA ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. మరి మాకు వాళ్ళకి తెలియదు కదా మేడం, దే షుడ్ ట్రై టు నో. They should before entering in, before doing any act in the company, they should know. If they don't know, they should take the help of some chartered accountants, company secretaries, or cost accountants, or some lawyers. They also help తీసుకోవాలి. Okay, so ignorance is not an excuse here. No, I'm very ignorant, I'm very innocent fellow అంటే కుదరదు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏం చేయాలి? ఆ బుక్స్ థరోగా చదవాలి. ఇక్కడ మామూలుగా మ్యాగజైన్ చదివినట్టు మనం ఏదైనా డైలీ రెగ్యులర్ టైం పాస్ కి మ్యాగజైన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మ్యాగజైన్ చదివినట్టు MOA అతను చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు, చదివేశానన్న ఒక ధీమాలో ఉన్నాడు. అయితే ఏం జరిగిందో తెలుసా తర్వాత? ఇప్పుడు అక్కడ ఆ పర్టికులర్ మార్టిగేజ్ డీడ్ ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ అవుతుందో, వాట్ మార్టిగేజ్ డీడ్ విచ్ ఇస్ బీన్ రిటన్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ దిస్ ఫైనాన్సర్, that deed should be signed with 3 important persons of the company, which is specifically mentioned in the articles of that particular company. The articles of that particular company states, what is it stating means, all the legal deeds of our company should be signed by the 3 important people. Who are those 3 important people? Means company secretary, managing director, and the whole-time director. And if one person also does not sign, the legal deed is considered to be invalid. This was clearly specified in articles. Papam, this financier, I told him, he read those MOA and AOA like a magazine, he skipped that particular point. He entered into that particular agreement. And the mortgage deed is also prepared. What happened in that mortgage deed, only 2 people signed. The working director and the company secretary signed. The managing director did not sign. Without knowingly, nicely, this particular financier took that particular document and went back to his house. After a few months, the company slowly started avoiding or defaulting the payment of the interest as well as the principal amount to the financier. He got very angry. The company stopped making payment to him. But he is very confident. చాలా ధీమాగా ఉన్నాడు. ఎందుకో తెలుసా అమ్మా, నా దగ్గర ఈ పర్టికులర్ మార్టిగేజ్ డీడ్ ఉంది కదా, సపోజ్ కంపెనీ ఎగ్గొట్టిన, కంపెనీ అవాయిడ్ చేసిన పేమెంట్, నేను ఈ డీడ్ తీసుకొని దీన్ని నేను చూపించి కంపెనీ అసెట్ తీసేసుకొని దాన్ని అమ్మేసి తను అప్పు తీర్చేసుకుందాం అనుకున్నాడు. He want to keep this deed as an excuse and he thought like he would sell away the asset and take back his all the loan amount. And he filed a case against the company in the court of law. Court lo case file చేశాడు. And finally, the court, what orders it passed, you know? The financier, it is your mistake because you failed to read the articles thoroughly. No articles సరిగ్గా చదవలేదు. అందువలన, because of that, the deed becomes void. The legal deed is no more valid because it is signed only by 2 persons. Now your secured debt has become unsecured. You became like some other unsecured creditor. You have to wait until company makes the payment. You don't have any right on the asset of the company.
నీ కంపెనీ అసెట్ మీద నీకు ఎటువంటి హక్కుని కోల్పోయావు. ఎందుకో తెలుసా? నీ అప్పు కాస్త సెక్యూర్డ్ కాస్త అన్సెక్యూర్డ్ అప్పు అయిపోయింది. ఎందుకంటే నీడు చెల్లట్లేదు కాబట్టి. Therefore, please wait until company makes the payment అని కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. Now tell me, madam, you told all these doctrines are to protect the interest of the investors and the creditors. No, this creditor is suffering. When the doctrine will protect the creditor, here they have kept one important condition. What the companies had, what condition the companies had kept, they should read mandatorily MOA and AOA thoroughly. ఆ MOA థరోగా చదివిన తరువాతే ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసిన తరువాతే నీకు ఈ డాక్టర్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. నేను చెప్పిన కండిషన్స్ మీరు కొన్నిసార్లు వెన్ యూ ప్లే గేమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టెన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మాట నువ్వు ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఫాలో అవ్వకుండా మాకు ఎగ్జామ్షన్ కావాలి లేదా మాకు బెనిఫిట్ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో వీ విల్ నాట్ గివ్ ప్రొటెక్షన్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అని అన్నారు యాక్ట్. So that is why this is also called as negative doctrine. Underline this particular sentence which is asked for the examination as a bit. ఎందుకు అది నెగటివ్ డాక్ట్రిన్ గా అంటారు అంటే బికాస్ ఈ డాక్ట్రిన్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి క్రెడిటార్స్ కి. ఏదైతే పబ్లిక్ కి మంచిది కాదో అవన్నీ కూడా నెగటివ్ అయిపోతాయి. కానీ వీడు చేసిన తప్పేంటో వాళ్ళు ముందు ఐడెంటిఫై చేసుకోరు. సో ఎవ్రీబడి, సో హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ ఈస్ whoever wants to enter into a contract with the company should mandatorily read what books? MOA and AOA. So this is a second doctrine of constructive notice. The first doctrine is doctrine of ultra vires. The second doctrine is doctrine of constructive notice. Now let us come back to the last very, very important doctrine of indoor management. So here once again I'll give you one small tip. Please try to remember these three types of doctrines can be asked you in two formats in the examination. They may ask you directly to explain the concept of doctrine of indoor management or doctrine of constructive notice, or they would indirectly ask you to present with a famous case law. So please be careful when you read the question. ఈ క్వశ్చన్స్ చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నారా, ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నారా, ఎన్ని మార్కులకు అడుగుతున్నారు, దాని ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలము. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే మేడం, ఇప్పటి వరకు మీరు కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ లో చెప్పారు. మేము థరోగా చదవకుండా వెళ్ళి కంపెనీతో MOA AOA చదవకుండా వెళ్ళి కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి దానివల్ల మేమేదైనా నష్టపోతే అప్పుడు మేమే బాధ్యత, వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లాస్ అని మీరు అన్నారు. బానే ఉంది. బట్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దెమ్ థరోలీ, మేము MOA AOA జాగ్రత్తగా అన్ని డీటెయిల్డ్ గా చదివి వెళ్ళాము, అయినా కూడా కంపెనీ వల్ల మాకు నష్టం జరిగితే అప్పుడు కూడా మీకు బెనిఫిట్ లేదు అని అంటుందా మేడం కోర్టు? అలా చెప్తారా మేడం కోర్టు? మరి దానివల్ల డాక్టర్స్ ఉన్న వల్ల మాకు ఉపయోగం ఏమిటి మేడం అంటే, అందుకని ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ అంటారమ్మా. సో దట్స్ వై దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. దట్ ఈస్ వై డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ టు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్. ఓకే, సో అందుకని ఇది ఒక రిలీఫ్ మాట దీనికి. అందుకని పాజిటివ్ డాక్ట్రిన్ గా కూడా పేరు. ఎందుకు పాజిటివ్ డాక్ట్రిన్ గా పేరు అంటే ఇది ఎవరికి ఫేవరబుల్ గా ఉంది? పబ్లిక్ కి, థర్డ్ పార్టీస్ కి, క్రెడిటార్స్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంది. అందుకనే దీన్ని పాజిటివ్ డాక్ట్రిన్ అంటున్నాం. ఏమిటో ఇందులో కాన్సెప్ట్ లోకి వస్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ ద కాన్సెప్ట్. ఏం చెప్తుంది? వాట్స్ ద మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ డాక్ట్రిన్? వాట్స్ ద మెయిన్ కంటెంట్ మీన్స్ this doctrine says any person who is dealing with the company, okay, any person who is doing business with the company or who wanted to do business with the company or who wanted to enter into the contract with the company, first basic step is to go to the registered office and thoroughly read MOA and AOA. ముందుగా ఏం చేయాలి? MOA AOA ని థరోగా చదవాలి. చదివిన తరువాత వాళ్ళ పర్టికులర్ ఏదైతే రాశారో ఆ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ సంబంధించింది సవ్యంగా వాళ్ళు కంపెనీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నారా లేదా కంపెనీలో ఆ పని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా లేదా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది కాదు. ఎందుకంటే మనం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టేసి ప్రతిరోజు కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఈ ప్రొవిజన్ ఫాలో అవుతున్నారా, ఈ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తున్నారా, లేదా ఈ పర్టికులర్ రూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా అని చూస్తూ వాళ్ళని ఫాలో
మన వాచ్ డాగ్స్ లాగా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నామే అనుకోండి, మన పనులు మనం చేసుకున్నట్టే. We cannot do our own works. If you want to follow the company's directors, what they are doing and how they are doing. Okay, so అందుకని ఈ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్ అంటుంది, it is not the responsibility of the creators and the third party to know the internal problems, internal irregularities of the management. It is their responsibility to know, to read the books and to ask the directors whether the provision will be implemented or not. తర్వాత అది వాళ్ళ కర్మ, వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బాదర్. ఓకే, సో అలా సపోజ్ వీళ్ళు చదివిన తర్వాత కూడా ఆ పర్టికులర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ప్రొవిజన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే యాక్ట్ ప్రకారము, ఇన్ సచ్ కేసెస్ ద థర్డ్ పార్టీ ఏమైనా లాస్ సఫర్ అయితే కంపెనీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, కంపెనీ ఈజ్ లయబుల్. ఓకే, హూ ఇస్ లయబుల్? Company is liable to cover the loss. Okay, in such cases, third party is not responsible because his duty, what is his basic duty? To read MOA and AOA and to know the points and to discuss with the directors. His responsibility is to not verify the internal irregularities of the company. అందుకని డాక్ట్రిన్ కి పాజిటివ్ డాక్ట్రిన్ గా పేరు. And it is also called as an exception to doctrine of constructive notice. Okay, and ఈ డాక్ట్రిన్ ని మనకి వెరీ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ టర్కాండ్ కేస్ తో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ఇట్? రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ టర్కాండ్ కేస్. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సింప్లీ దే మే ఆస్క్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టర్కాండ్ కేస్. అంటే ఇది ఎక్కడో విన్నామే, బికాస్ దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ లో నేమ్స్ ఆల్సో. కేసులో పేర్లు కూడా నేను స్పెసిఫై చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆ కేసులో పేర్లు నేను స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నానమ్మా. ప్లీజ్ గో త్రూ దోస్ కేస్ లాస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుందంటే ఐ విల్ టెల్ యూ ద స్టోరీ. ఈచ్ కేస్ లో ప్లీజ్ ట్రై టు లెర్న్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరీ, దెన్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్. In this particular case లో కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్స్ దే వాంట్ సమ్ మనీ యాజ్ లోన్, దే వాంట్ టు బారో సమ్ మనీ. Okay, then what happened in the articles of that particular company, it is specifically mentioned that if directors want to borrow money by giving some bonds, bond is a kind of a security, want to borrow money by giving some bonds, they should pass a resolution or take the approval of the shareholders before borrowing money. ఏమనుంది అంటే కంపెనీ ఆర్టికల్స్ లో డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే బారో చేయాలనుకుంటున్నారో, బాండ్స్ ఇచ్చి బారో చేయాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా బారో చేసే ముందు దే షుడ్ టేక్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ by passing a resolution in the general meeting. Resolution might be ordinary or special. Okay, resolution pass చేయండి, తీసుకోవాలి పర్మిషన్ తీసుకోండి, అప్పుడు మీరు బయట ఎవరైనా థర్డ్ పార్టీ దగ్గర బారో చేయండి అని అన్నారు. కానీ కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఏం చేశారు? టర్క్వాండ్ అన్న ఫైనాన్షియల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. దే వెంట్ అండ్ అప్రోచ్ టర్క్వాండ్ ఫైనాన్షియల్. They asked him to give some loan amount. They asked him to give finance them. అప్పుడు ఏం జరిగింది? ఇన్ సచ్ కేస్ ద టర్క్వాండ్ బిఫోర్ he know this fellow is very intelligent fellow, so he read MOA and AOA thoroughly and carefully. So first what the financial asked to the company directors, he asked them to bring MOA and AOA and he read them thoroughly. And he asked these particular directors, it is specifically mentioned in the articles, that if you want to borrow money on bonds, that is by giving bonds, you should pass the resolution in general meeting. That is nothing but you should take the permission of the shareholders. Shareholders permission తీసుకొని మీరు borrow చేయాలి కదా. మరి తీసుకున్నారా అని అడిగారు టర్క్వాండ్. ఫైనాన్స్ అడిగారు. ఎవరిని అడిగారు? కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ని అడిగారు. అడిగినప్పుడు డైరెక్టర్స్ ఏమన్నారు? ఏమని టర్క్వాండ్ గారు, మీకు తెలుసు జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే మేము నోటీసులు పంపించాలి, 21 days ఆగాలి, అవన్నీ పెద్ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదండి. ఇట్ టేక్స్ సమ్ లెంతీ టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ జనరల్ మీటింగ్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ నోటీస్ 20 days prior to the meeting and it will almost take us a month to conduct the meeting. So now we are in dire need, we are in need of funds, so please release us funds. And we promise you to conduct the general meeting and intimate this to the shareholders by passing a resolution. We'll definitely intimate it to shareholders and take their approval.
That is our responsibility. That is our headache. Okay. So first, please release us the funds. Then later on, we'll try to implement this particular provision. Okay, then Tarkan, what is his problem? He wanted, he came to know regarding that point. తెలుసుకున్నాడు MOA పోయి చదువుకొని తెలుసుకున్నాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు? ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా లేదా అనేది డైరెక్టర్స్ హెడేక్. తెలుసుకోవడం వరకు దాని ప్రకారం అగ్రిమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నారు. Therefore, the agreement have been drafted between the company and the Tarkan, that the company told that later they would pass the resolution, and now he is releasing the funds and taking bonds of the company. ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది నెక్స్ట్ అంటే, కంపెనీ వాళ్ళు కంపెనీ డిజల్యూషన్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. కంపెనీ ఫెయిల్ టు రీపే బ్యాక్ ది అమౌంట్ టు టర్కన్. నౌ టర్కన్ ఫైల్ కేస్ అగేన్స్ట్ ద కంపెనీ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా లో కేసు ఫైల్ చేశారు. Then what the court have, court have ordered the Turkan saying that, the court have given the order saying that, based on the concept of indoor management, doctrine of indoor management, it is a responsibility of the company and the directors to repay back the loan to the Turkan, because he read MOA and AOA and he entered into the contract. It is a mistake of directors who did not pass the resolution beforehand. It is not the Turkan mistake. So company is liable to pay the amount to Turkan. So now this doctrine is in whose favor? In the favor of the creditors of the third party, because they did their basic responsibility of reading MOA and AOA thoroughly and getting the information as per the circumstance or as per the situation. They need not every day go and check whether the company is implementing or not the particular provision. Okay, so in this case, they can claim the benefit under doctrine of indoor management. It's a very, very important example. Very, very Royal British Bank versus Turkwan. I hope everybody understood. Okay, Nama. So, this particular case law meeda, they'll ask you a practical question or they will ask you to write a theoretical answer. So, please be prepared for it. And however, there are few exceptions. What are these exceptions, madam? Exceptions here means this benefit might be misutilized by these creditors or by the third party or by the person, anybody who is entering into the contract. In such cases, అటువంటి సందర్భాలలో స్టిల్ వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా ఆర్డర్ వస్తుందా? ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ పార్టీకి క్రెడిటార్స్ కి బెనిఫిట్ లో ఈ డాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కంపెనీస్ యాక్ట్. మరి దీన్ని ఈ పర్టికులర్ డాక్టరీని అడ్డుగా తీసుకొని ఈ థర్డ్ పార్టీస్ కానీ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎవరైతే ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళు మిస్యూటిలైజ్ చేస్తే, వాళ్ళు ఈ చట్టాన్ని వాళ్ళు ఈ రూప్ వాళ్ళు మిస్యూటిలైజ్ చేస్తే, మరి అల్టిమేట్ గా నష్టపోయేది ఎవరు? కంపెనీయేగా. మరి అటువంటి సందర్భాలలో ఈ పర్టికులర్ డాక్టర్ నుంచి ఫేవరబుల్ రిజల్ట్ ఉంటుందా, లేకపోతే వాళ్ళు పనిషబుల్ అవుతారా అన్న దాని మీద ఈ particular exceptions for doctrine of indoor management are being discussed now. Very, very important from examination perspective. We can a few nice, wonderful examples to different concepts and explain cheyabothunanama. They will ask you the examination. See, once again, be clear, dear students. If they ask you to explain the doctrine of indoor management, write the doctrine of indoor management along with an example. If they specifically write the exceptions, then only write the exceptions. Otherwise, if you write the entire answer, it will be very elaborate. And so much time you have to waste for this particular single answer. So they will ask you either that or this. Madam, sometimes if they ask you for 8 marks, both means if they ask you for more marks, write everything. Accordingly, so read the questions thoroughly and answer. Okay. Now these exceptions for the doctrine are set with few case studies. Number 1. Knowledge of irregularity. Number 2, negligence. Number 3, forgery. Number 4, void acts. Number 5, lack of authority. And number 6, no knowledge of articles. Very simple. Okay. The headings, if you remember, the concept you can write in your own words. Side headings, exceptions, ఆ సైడ్ హెడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని కాన్సెప్ట్ ని మనం ఈజీగా మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏమిటా కాన్సెప్ట్స్ అంటే, నెంబర్ 1, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. అంటే ఇర్రెగ్యులారిటీ అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఏదో తప్పు జరుగుతోంది అని మనకి తెలుసు, ఏదో రెగ్యులర్ కాని యాక్టివిటీ జరుగుతోందని తెలుసు,
తెలిసి తప్పు చేయడం, తెలిసి తప్పు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవడం, అటువంటి సందర్భాలలో ఈ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. Knowingly, if we do the mistake, knowingly, if we know that some irregularity is happening and if we enter into the contract, in such cases, you will not get any kind of protection from doctrine of indoor management. Okay, I'll explain you with a famous example here. Harvard versus Patent Ivory Company అన్న కేసులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కేసులో what they have mentioned is, జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. In a company, there are 5 directors, for example. 5 directors ఉన్నారు. ఈ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా they want to borrow some money as a loan. They want to borrow some money as a loan. అయితే for borrowing money, what they have to do is, వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ లో కూడా there is a specific point that before borrowing money, please take the permission of shareholders. అమ్మ, conducting shareholders permission, where do we take? We take in a general meeting. జనరల్ మీటింగ్ లో మనం పర్మిషన్స్ తీసుకుంటాం షేర్ హోల్డర్స్, either by passing ordinary resolution or by passing a special resolution. మరి అదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అండి, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడము, షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవడం ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. ఇట్స్ అ వెరీ లెంతీ ప్రాసెస్. Okay, so the directors అందరూ కూడా they had a board meeting, they discussed in the board meeting. It's a very lengthy process and it takes a lot of time for us to get the permission and go and borrow the money. Then what happened means, in their board of directors among themselves, వాళ్ళలో వాళ్ళే కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు one director got a brilliant idea. What that idea says, what he says is, okay, so there are directors Mr. X, Y, P, Q, R. Okay, Mr. X, Y, P, Q, R. Please remember while I'm explaining it. In that, Mr. Y director told Mr. P, you are very, financially sound. That means you are very rich fellow, no? So why don't you contribute? Why don't you give loan to the company instead of we going out and borrowing from somebody other financier? You can give the money, no? You can give the money to the company, no? And we will pay you better interest. A suggestion was given by one director to another director. I'll ask you one question. Tell me, does these directors know what they have written in MOA and AOA? Directors ki telusa MOA lo AOA lo em information untundo ledo telusa directors ki? Prati director evaraithe company ni manage chestunnaro, whoever is managing the company will know definitely what they have written in MOA and AOA. వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ కంపెనీని ఎలా రన్ చేస్తారండి? వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ కంపెనీని ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు? బిజినెస్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు? It is foolishness for the public to believe that they don't. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అన్ని తెలిసే చేస్తూ ఉంటారు తప్పు. అయితే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ కేసులో ఏమి రూల్ ఉందంటే ఆర్టికల్స్ లో, ఇది యాక్చువల్ గా ఇది బయట మన యూకే లో జరిగిన కేసులో అమ్మ, అందులో పౌండ్స్ లో చెప్తున్నానేమో. కంపెనీ ఎవరైనా బయట వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా కానీ కంపెనీ కోసం మనం 2500 పౌండ్స్ అంటే 1000 పౌండ్స్ కన్నా కంపెనీ ఎక్కువ బారో చేసుకోవాలంటే, అమౌంట్ 1000 పౌండ్స్ కన్నా బారో చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ లో మెన్షన్ చేసి రాసి గట్టిగా బుల్లెటెడ్ పాయింట్స్ లో రాసి పెట్టుకున్నారు. మరి ఖచ్చితంగా ఈ డైరెక్టర్స్ ఏం చేయాలి? ఎవరిని అడిగినా సరే, ఇంకో తోటి డైరెక్టర్ అడగచ్చు, తప్పేమీ లేదు, బికాస్ ఈజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. కానీ అడిగే ముందు వీళ్ళు ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి, అప్పుడే బారో చేయాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎంత ఫండ్ కావాలో తెలుసా? 2500 రూపీస్, సారీ 2500 పౌండ్స్ కావాలి. ఐఎమ్ సారీ, ఎంత కావాలి? 2500 పౌండ్స్ కావాలి. మరి అటువంటి సందర్భాలలో ఎవరైతే డైరెక్టర్ డబ్బులు ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయాడు యాజ్ ఎ క్రెడిటార్, యాజ్ ఎ థర్డ్ పార్టీగా, ఈ knows what is written in MOA and AOE. You should question them, no? You should question other directors, no? So please pass take the permission from shareholders. Please pass the resolution with the shareholders. He did not question them because they think that they are the persons who are managing the affairs of the company. We can follow the provisions in our own way. What the companies are telling,
We are the owner, we are the management, we companies in our control, company, we are having power over the country, so we can do whatever we want. With that bharosa, with that confidence, he gave the money to the company. How much he gave? 2,500 pounds. How much is company liable to repay? Only 1,000 pounds, because there is no resolution. Later on, what happened, తర్వాత ఏం జరిగిందంటే కంపెనీ ఆ ఫండ్స్ ని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ఫెయిల్ అయిపోయింది. వాటికి రావాల్సిన డబ్బులు రాలేదు కంపెనీ దగ్గర నుంచి. Now tell me, this third party, knowingly he did a mistake, knowingly he violated the provision. Now if he go to the court and file a case, will he win the case? Case win అవుతాడా అమ్మా? అతని డబ్బులు అతనికి వెనక్కి వస్తాయా? కోర్టు ఏమైనా ఆర్డర్ ఇస్తుంది? ఏమైనా అడిగింది? నువ్వు తెలిసి తప్పు చేసావు, నీకు తెలుసు ఏమున్నాయో ప్రొవిజన్స్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏలో, యు నో వాట్ మిస్టేక్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యు నో వాట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ ఇన్ ఎంఓఏ, యు వైలేటెడ్ ద ప్రొవిజన్, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్లీజ్ సఫర్ ద లాస్ అని కోర్ట్. Therefore, అతనికి మహా అప్పు తీరితే ఎంత తీరుతుందో తెలుసా అమ్మా? 1,000 pounds వరకు. ఎందుకంటే కంపెనీ ఇస్ లైబుల్ ఓన్లీ ఫర్ 1,000 pounds without resolution. And balance 1,500 is his loss. He have to suffer the loss. So this is very, very important case law. Knowledge of irregularity లో హార్వర్డ్ వర్సెస్ పేటెంట్ ఐవరీ కంపెనీ. దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, knowingly if the third party, creditor or any of the directors does the mistake by not following the provision, in such case, this doctrine would not give them any protection. They have to suffer the loss and clear గా చెప్పేశారు. అర్థమైందమ్మా? అందుకని తెలిసి తప్పు చేయకూడదు. ఈ పర్టికులర్ రూల్ ఇక్కడే కాదు, ఎక్కడైనా అప్లై అవుతుంది. మనకి అది తప్పు అని తెలిసి మనం తప్పు చేస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ గానీ, దాని యొక్క రిపర్కేషన్స్ గానీ మనం స్వయంగా అనుభవించాల్సిందే. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. Next one is negligence. You know what is negligent? What is being negligent? Irresponsibility. Okay, negligent is irresponsibility. I am a chartered accountant. And my certificate unte saripotunda? ప్రతి ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దగ్గర మనం చాలా సంతకాలు ఉంటే ఎలా పడితే అలా పెట్టేస్తామా? చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. నెగ్లిజెంట్ గా ఉంటే ఎవరు నష్టపోతారు? మనమే. లేదండి నేను చాలా అమాయకునండి, ఎవరు ఏం చెప్తే అది నమ్మేస్తానండి నేను. చూసారా నా మొహం చూస్తే ఎంత అమాయకంగా ఉందో? See how innocent I am. I believe whatever others say. You are innocent. You have a certificate behind you. And how foolish is it to do wrong things? Okay. So ఇవన్నీ మన ఎక్స్క్యూజెస్ తీసుకొని కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి జడ్జి గారి ముందు చేతులు కట్టుకొని, జడ్జి గారిని నేను చాలా ఇన్నోసెంట్ అండి, నేను తప్పు చేశానంటే ఆయన ఏమైనా నేను మోహన్ చూసి ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తారనుకుంటారా అమ్మా? లేదు. You do mistake, you will be punishable. You are negligent, you will be punishable. So you have to be very, very careful. If you are standing in some legal or a fiduciary position, అంటే మీరు ఒక ఏదైనా మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ గా మీరు ఒక పర్టికులర్ బాధ్యతలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి. నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నాము, నేను నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నాను, నేను ఇన్నోసెంట్ అండి అంటే అలాంటివన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్ ఏమీ పనికిరావు అని చెప్తుంది ఈ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్. I'll explain you with an example. మన ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేసుకుని ఇంకా బాగా బెటర్ గా మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, I'll tell you. Here for a company, X Limited అని ఒక కంపెనీ ఉందమ్మా. ఆ కంపెనీకి ఒక బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉంది. యాజ్ యూ ఆల్ నో, మనందరికీ తెలుసు కదా, ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బికాస్ కంపెనీ సపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మెంబర్స్. ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు కంపెనీ ఓన్లీ. కంపెనీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఆ బ్యాంక్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. లైక్ సేల్స్ సంబంధించిన కానీ, పర్చేసెస్ కానీ, ఏదైనా సరే, ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్, ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ ఓన్లీ త్రూ కంపెనీ. కంపెనీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆ కంపెనీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోనే జరుగుతాయి. అది పలానా కంపెనీ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి పీక్యూఆర్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి. ఆ పీక్యూఆర్ బ్యాంక్ హ్యావ్ వన్ బ్యాంక్ మేనేజర్. బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉంటాడు ఖచ్చితంగా. ఓకే, నౌ ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలో డైరెక్టర్స్, మేజర్ షేర్ హోల్డర్, ఫౌండర్, కో ఫౌండర్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదమ్మా, ప్రమోటర్స్, ఫౌండర్స్ అంటే వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కలిపి దే హ్యాడ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ప్లాన్. యు నో వాట్ ఇస్ దట్ ఇంటెలిజెంట్ ప్లాన్?
This case law is from Underwood versus Bank of Liverpool. ఈ కేసు అండి. A principal shareholder, majority of shareholding అతని చేతిలోనే. He along with other directors of the company had an intelligent fact. What they thought, they want to divert company's funds. కంపెనీకి వచ్చే ఫండ్స్ ని, కంపెనీకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ని, ఇన్కమ్ ని డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళ ఓన్ పర్సనల్ అకౌంట్ లో వాళ్ళు అమౌంట్ తీసుకోలేదు. బికాస్ ఫర్ వాట్? ఫర్ గ్రీడ్, ఫర్ మనీ. ఇక్కడ ఏం తెలుసు ఎందుకు డైవర్ట్ చేస్తారు డబ్బులు? ఇప్పుడు కంపెనీ డబ్బులు కంపెనీ వేగా, మనం ఎంత షేర్ హోల్డర్ అయినా సరే, మేజర్ షేర్ హోల్డర్ అయినా సరే, ఎంత ఫౌండర్ అయినా సరే, డైరెక్టర్ అయినా సరే, వీ కెన్ నాట్ టేక్ ది ఎంటైర్ మనీ ఆఫ్ ది కంపెనీ కదా. We can ask, we have demand ask only our own. మన షేర్స్ మీద వచ్చే మనం డివిడెండ్ మనం అడగలుగుతాం, అంతేగాని కంపెనీ డబ్బులంతా నాగే మనం తీసుకొని మనం ఎంజాయ్ చేయలేం కదా. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారు? గ్రీడ్ ఫర్ మనీ, దే వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫ్రాడ్. ఏం చేశారు ఇక్కడ? ఓకే, దే వాంటెడ్ టు డైవర్ట్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ అకౌంట్ టు దేర్ ఓన్ పర్సనల్ అకౌంట్. కానీ దే కాంట్ డూ ఇట్. ఓకే, దే వాంట్ టు డూ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ మేనేజర్. They approached the bank manager of that particular company's account. Company account యొక్క bank manager ని approach చేయాలి. They nicely spoke, so nicely with a smiling face. Ma'am, you told no smiling face. With the same smiling face, they started talking to the bank manager, and they told him that. ఏమని చెప్పారు తెలుసా? తెలుగు ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసి ఏం చెప్పారు తెలుసా? Bank manager, for this next 2 months, the sale amount from our company want to get diverted to our founder account in your own bank. అంటే మా ఫౌండర్ కి, మా పర్టికులర్ కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్ కి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోనే, మీ బ్యాంక్ లోనే ఇంకో సపరేట్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఉందండి. దయచేసి నెక్స్ట్ 2 months సేల్ అమౌంట్ ని మీరు ఆయన అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఇవంతా మేము ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే, ఒక ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ పర్పస్ కోసం చేయాలనుకుంటున్నాము, లేదా కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం, డబ్బులని కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం వాడాలనుకుంటున్నాము అని they came and approached the bank manager. The bank manager kept an innocent face in front of them. What? Oh, you want to expand the company? It's so nice. We are doing such a wonderful news. Annade gani, he didn't get even this much, even 1% of suspicion on those individuals. If they want to expand the company, why they want to transfer the funds from one account to other account? They can do something in that particular account only, no? Why they have to transfer? He should get suspicion, no? He should get doubt, no? No. Our bank manager is very confident because he know the company fellows, he know the company directors from long time. He have very good impression on them, good image on them. So what he told, he happily accepted for this particular deal, and he himself is also part of the fraud. He is himself also part of the fraud, and he is the main person to divert the funds from company account to their personal account. Later on, after few months, the public came to know this particular fraud done by the company. Or the shareholder of the company, one of the shareholder of the company came to know about this fraud. He went to the court and filed the case in the court of law. Now what will happen? ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు? కోర్ట్ ఆఫ్ లా లో కేసు ఇన్వెస్టిగేట్, సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చి కంపెనీ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. కారణమైన వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకొని whoever is responsible, directors, the bank manager, everyone will be put and will be brought to the court. Now this bank manager standing in front of the court, standing in front of the judge, can he say that no sir, I'm very sincere bank manager, see my track record for many years, okay, so I have done so much of good to my bank, how can I do this sir? How can I be very negligent? How can I be very negligent? How can I do this thing, sir? It happened without my intention. It happened because of my innocence. If you want to prove his innocence in the court of law, is it possible? Because of your innocence, only so many innocent shareholders are suffering now. Because of this fraud, the value of the share in the open market fell down. Bank manager, you are responsible. You are the major culprit who diverted the funds, bring the funds from the personal account and put in the bank account, the court ordered. Now tell me,
Negligence will be innocence or unintentional aspects or negligence will be valid. నేను ఇన్నోసెంట్ అంటే నువ్వు ఇన్నోసెంట్ అని నువ్వేమైనా వాదిస్తే కుదురుతుందా అమ్మా? కుదరదు. సో అందుకని యు ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫిడ్యూషియరీ పొజిషన్, యు ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ in relation to a bank and a company. You should be very careful. You should feel suspicious. You should inquire regarding this particular aspect. Without doing all these things, you diverted the fund, so you are being held responsible. Therefore, no more protection from doctrine of indoor management. So, unknowingly or innocently or without any knowledge, if you do any mistake, the third party only will suffer the loss. Okay, so this is about the negligence. See, two exceptions we have completed. One is knowledge of irregularity. The second one is negligence. The third one is forgery. You know, this is very, very important one. I'm once again telling you, I'm elaborating on this particular point of forgery, which you have got even in your business laws or Indian contract. Any transaction involving forgery is void ab initio under any act. Under Companies Act, the same point. Under Indian Contract Act, same point. Under Negotiable Instrument Act, same point. Madam, what is forgery, by the way? Tell me what is forgery means. Writing some fake, you are manipulating the signatures of the persons. You are manipulation the signatures, fake signatures, right? Opal signature, wherever signature మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అలా రాస్తే ఫోర్జరీ చేసినట్లయితే the transaction on which the forgery had taken place, the entire transaction will become void ab initio. Okay, the entire document on which legal document forgery happens, that it becomes a void ab initio. It becomes illegal only under all the acts, like on an Indian Contract Act, Negotiable Instrument Act, Companies Act. Here, there is one famous case law, Rubin versus Great Finger Consolidated Company. In that case law, I will tell you the story. You know who are the shareholders? Madam, what is this question at the end of this particular session? What shareholders? How can we forget? Shareholder is a person who is holding the shares of the company. Yes, fine, good. He is also called as member. If his name is entered in the register of members, he will be called as member of the company. You tell me why the shareholders will possess the shares of the company? Why they want to invest, give their money, hard-earned money to a company? Because they have some expectations. They want to get some return on it. They'll get dividends. They'll enjoy dividends. So they will give some investment to the company. And there's also a point which we have dealt in the characteristic features of the company. All the shares are easily transferable from one person to another person. You know the concept of transferability here. Yes, share is the movable asset. It can be easily transferred from one person to other person. We know this concept also. Okay, now tell me, the person who is transferring the shares is called as a transferor, and the person to whom the shares are transferred is called as a transferee. Understood? Okay, the person who is transferring the share is called as a transferor, and the person to whom the shares are transferred is called transferee. Now tell me, is this particular transfer need to be get registered or unregistered? ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్ ని మనం రిజిస్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అంటే ఇక్కడ యాక్ట్ ఏమంటుందంటే the transferee, whoever purchased the shares, if he want to get the shares in his own name, if he want to possess the share certificate in his own name, తన పేరుతో షేర్ సర్టిఫికేట్ ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే he should get it registered with the company. కంపెనీకి ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చి ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిగార్డింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ బి డెల్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్. We have a topic regarding transfer and transmission of shares, then I'll explain you in detail. Okay, in such case, he should make an application. Then the company will give a share certificate, register the share certificate. In the share certificate, they will specify the details of the transferee, and they'll transfer the shares to that particular transferee in his own name. అయితే ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగేటప్పుడు షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ కదా, మరి లీగల్ డాక్యుమెంట్ మీద కంపెనీ వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరెవరైతే సంతకాలు చేయాలో అని ఆర్టికల్స్ లో స్పెసిఫై చేస్తే కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ సర్టిఫికేట్ మీద సైన్ చేయాలి.
Suppose share certificate requires the signature of a company secretary and 2 directors అన్నారే అనుకోండమ్మా. మ్యాండేటరీగా ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ సెక్రటరీ 2 డైరెక్టర్స్ సంతకాలు పెట్టాల్సిందే. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే డైరెక్టర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉన్నారని the company secretary of the company himself forged the signature of directors and kept the signature on the share certificate. Papam, the innocent transferee don't know all these things. He took the share certificate happily thinking the share certificate is valid. Later on, this particular case has came out and it is declared that the share certificate is invalid. It is void ab initio because the company secretary have forged the signatures of the directors. So any transaction involving forgery is void ab initio, as I told. Now what the shareholder have to do, ma'am? What this transferee have to do? He have to again reapply for the shares for the transfer registration. Even though it is a mistake of the company, but since the act is relating to forgery, it is considered as void ab initio. Very, very important. Now, if they ask you to write about exceptions for doctrine of indoor management, please specify all these points, right? Knowledge of irregularity, negligence, and forgery along with the case laws. I have explained you the case laws. Please listen to this explanation and you can put in your own words and write this explanation. You need not by heart exact what to what sentence you have to write. Okay. Now next one. There are another 3 which are very simple. Okay. Easily you can remember them. Void acts, lack of authority, no knowledge of articles. Okay. Any transaction which is illegal and void according to Indian Contract Act. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మనకు తెలుసు కదా ఏ కాంట్రాక్ట్స్ ఎప్పుడైతే అవాయిడ్ అవుతాయి కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా ఇల్లీగల్ అయినా మైనర్స్ తో ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా ఇవన్నీ మనం వాయిడ్ యాక్ట్స్ గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ అప్లికబుల్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ కంపెనీ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఎనీ వాయిడ్ యాక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ ఇస్ వాయిడ్ ab initio అసలు అవి చెల్లవు ఈవెన్ ద మైనర్ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ బెనిఫిట్ నాట్ ద కంపెనీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ బెనిఫిట్ okay nobody will get benefit in case of void acts from the beginning they will be considered as void. Okay, next one, lack of authority. What is the meaning of lack of authority ante emiti? Yeah, suppose for example I'll ask you in your school మీ స్కూల్లో పలానా రోజు హాలిడే లేదా పలానా రోజు స్కూల్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతాయి అని ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ ఫాలో అవుతారు ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తే ఫాలో అవుతారమ్మా ఇన్ ద స్కూల్ ఇఫ్ who says that the examination starts from so and so date, who says you will follow the principal of the school because he have full authority to decide what to do when to do relating to the school. అలా కాకుండా ప్యూన్ అథారిటీని తీసుకొని రేపు అందరికీ నేను సెలవు ప్రకటిస్తున్నాను అని the peon of the school I am the peon for the principal. I know what he want to say. I took the other, I overheard. నేను ఓవర్ హియర్ అయ్యాను ప్యూన్ ఏం చేశాడు నేను ప్రిన్సిపల్ గా డిస్కషన్ ఓవర్ హియర్ అయ్యి టుమారో ఇస్ ఏ హాలిడే అని అందరికి అనౌన్స్ చేశాడే అనుకోండమ్మా the students and teachers will believe the words of peon? No, because he don't have the authority to declare a holiday or declare the examination date. In the same way, in a company, anybody who want to do the transactions or relating to the company, they should possess the authority or they should be given the right in the articles of association. No other person should do on behalf of them. If he does, the entire transaction becomes void ab initio. Okay. If for example, the company's assets want to be sold, directors are thinking to sell the company's assets. Second hand assets they want to sell. They want to purchase new furniture for the company. Who have to sell on behalf of the company? Who have to sell? The directors, whoever have the authority, for whom the authority is giving mention that is they have to do. In place of them, if a normal accountant or normal employee comes up and take the authority, entered into a contract with a third party thinking the company would sell to them and take some advance from the third party, and the third party also unknowingly gave him the advance, is this transaction would be valid? Because the third party is also entering into a transaction with a person who doesn't have any authority. That is considered as
Void ab initio. So be careful, friends. Be careful, students. If somebody want to enter into contract with the company, the person who is acting on behalf of the company does he have a right? Does he have the eligibility? Does he have an authority to do on behalf of the company? We have to check all these details beforehand. ఓకే, అర్థమైందా అమ్మా? సో ఇవన్నీ కూడా మనము గుర్తు పెట్టుకొని మైండ్ లో పెట్టుకొని అప్పుడు కంపెనీతో ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ద లాస్ట్ వెరీ సింపుల్ వన్, నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ మీన్స్ వాట్? నో నాలెడ్జ్ మీన్స్ వాట్ అంటే ఆర్టికల్స్ గురించి ఏమి చదవకుండా, ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అని అర్థం. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఓకే, వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ నాలెడ్జ్, without having any information about articles or if MOA, if a person enters into a contract with the company, this is his mistake and doctrine will not give any protection. Doctrine of indoor management will not give any protection at all, is said in this particular last concept. Okay, with this, we have completed the exceptions for doctrine of indoor management. There are 6 exceptions, very, very important, theoretical as well as practical. This case was can be asked in a practical way, or they will ask you to write for the examination theoretical question. What are those exceptions? Knowledge of irregularity, negligence, forgery, void acts, lack of authority, and no knowledge of the articles. Very important. Okay, so we have covered the 3 important doctrines in this particular topic. What are those 3 important doctrines? Doctrine of ultra-virus, doctrine of constructive notice, and doctrine of indoor management. So this is the second part which we have completed regarding to MOA and AOA. The first part is about what are the definitions of MOA and AOA, what are the contents of MOA, what are the contents of AOA, how to alter these clauses. We have seen that. Next one is regarding the doctrines. With this, we'll complete this particular topic of MOA and AOA. I hope everybody understood all these topics. Before entering into the next concept, there are few case laws questions which I want to discuss now. Case laws relating to incorporation. Okay, so we will see them and we will discuss. Just a minute. Okay, see here. I hope everybody are able to see this case laws, or otherwise listen to what I am saying. We all completed, we all completed the concept of incorporation. Ma'am, in the process of incorporation, this is asked in examination. If a company want to use the word electoral trust, okay, whether they can use this phrase or not means what the act says is, the electoral trust can be used only in case of companies which are forming under Section 8. Section 8 company, Section 8 కింద ఫామ్ అయ్యే కంపెనీసే ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ అన్న పదాన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు at the end of their name. అంతేగాని వేరే ఏ కంపెనీస్ యూజ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. Mr. Prabhu can use the phrase of electoral trust only for the purpose of incorporating a company under Section 8 of Companies Act. However, he should comply with the electoral trust scheme issued by CBIT. అంటే ఆ ట్రస్ట్ కింద ఉన్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది సింపుల్ 1 మార్క్ లైక్ మనకి ఒక 1 సెంటెన్స్ లో మీరు ఆన్సర్ ని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. 1 మార్క్ బిట్ గా అడుగుతాడు ఎక్కువగా, అందుకని they may ask you for it, so that's why I'm discussing this particular answer. Next, very, very important, Jubilee Cotton Mills versus Levy's case is very, very important, which is asked you as a case law. I will explain you now. See, a company was incorporated on 6th October. Eప్పుడు incorporate అయిందంటే 6th October. It means that date, what is the date of incorporation? I have already told, date of incorporation is nothing but date which is specified on the certificate by ROC, not the date of issue. ఏంటమ్మా, డేట్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ అంటే సపోజ్ ఆ సర్టిఫికేట్ మీద వాళ్ళు స్పెసిఫై చేసిన డేట్ ని మనం డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ గా తీసుకోవాలి. The certificate of incorporation of the company was issued by the registrar. See the spelling of registrar. You should write ROC registrar on 15th October. అంటే సర్టిఫికేట్ మనకి ఇష్యూ అయ్యేసరికి 15th అయింది, కానీ సర్టిఫికేట్ మీద మనకి డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏముంది? 6th October ఉంది.
And on 10th October, company entered into a contract. Now tell me, is this is a pre-incorporation contract or post-incorporation contract? We all know that pre-incorporation contracts are those contracts which are entered by the company before its incorporation. Now, is this before incorporation or after incorporation? No, this is after incorporation only. 10th October is after, because the date we take here, the date of incorporation is 6th October, not 15th October. Date of issue is not necessary. Date on which it is dated as incorporated. Therefore, since it is a post-incorporation contract, is company liable for third party? Yes, the company is liable for the third party because company already was incorporated on 6th October and the company entered into contract on 10th October, which is valid, and company is liable for the third party. And the answer is right. Okay, now. సో ఇక్కడతో మనకి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ మనకి పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. అమ్మ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గుర్తు పెట్టుకోండి. కేస్ లాస్ అన్ని 3 ఫార్మాట్ లో రాయాలి. అది ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్ పాయింట్స్ గా రాయాలి. ఫ్యాక్ట్స్, ప్రొవిజన్, అనాలిసిస్ అండ్ కంక్లూజన్. టైం సరిపోతే ఫ్యాక్ట్స్ ని అవాయిడ్ చేయండి, ప్రొవిజన్, అనాలిసిస్, కంక్లూజన్ గా రాయండి. చిన్న క్వశ్చన్స్ అయితే, చిన్న కేస్ లాస్ అయితే ప్రొవిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ సరిపోతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి. అండ్ ఆన్సర్ okay. Okay, fine. A small interruption. I am here. I am back again. So don't get worried. I will not go anywhere else. Technical issues. Okay. The last case law, fourth case law. So
So the last one here is a pre-incorporation contract. A company was incorporated on 10th April and had entered into a contract with third party on 9th March for supply of goods. After incorporation, the company does not want to proceed with the contract. Now, please explain. This I have already told you in pre-incorporation contracts. Please remember, pre-incorporation contract. Those contracts are entered on behalf of the company by the promoter with a third party. However, those pre-incorporation contracts are not binding on the company. Only after incorporation, if company want to continue the contract, if it thinks that it is according to the interest of the company, then company will accept the contract and it will continue. Then company would become liable. If company does not want to continue the pre-incorporation contract, in such case, company is not liable. The promoter is liable to the third party, or they might cancel the contract. Here they told company is incorporated on 10th March and promoter entered the contract on behalf of the company with third party on 9th March for supply of goods. And after incorporation, the company does not want to continue with the contract. Now tell me, if the company would be made liable for the contract? No, because company does not want to proceed. It have told clearly. Now the contract is cancelled. Then who would be liable for third party? Not the company, the promoter who have taken the initiative. So these are few important case laws, important aspects relating to the concept of incorporation. And concept of MOA and AOA I have already discussed along with the concepts. So please go through about those regarding those case laws also. Okay, so whenever you read the concept, especially in law, directly the concept should be implemented with some practical question or with few bits so that you can easily remember the concept well. So simultaneously, like how do you follow, how do you do maths when you are in school? You read, you know the concept, you know the formula, you will apply, you do a practice problem. In the same way, you know the concept, please try to know the example and try to implement. Then the subject, you will enjoy this law subject. Okay. So with this, the case laws relating to incorporation are also over. Now, KMOE and AOA is also see in 4-5 days we completed the 4 important topics of your Law Companies Act. Almost 30% of the syllabus is over. I hope everybody are simultaneously preparing and doing revision because there is very less time left for your examination. Once you listen the video, please try to revise and implement these points. The next important topic of your Companies Act is prospectus. I'll give a small briefer introduction today so that from tomorrow onwards, we will go deep into this particular topic. Okay. Before entering into this topic, I want to share a few important points. What is prospectus? Madam, what is prospectus? Prospectus ante emi ledamo advertisement. Madam, I TV every day we watch so many advertisements. All those are prospectus. No, not at all. The advertisement which is in written form only can be called as prospectus. మనం టీవీలో రేడియోలో రకరకాల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తాం అన్ని ఓరల్ ఫామ్ అంటే విజువలైజ్ ఆర్ వి లిసన్ నథింగ్ ఇస్ ఇన్ రిటర్న్ నథింగ్ ఇస్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ పేపర్ మీద డాక్యుమెంట్ చేసి ఏమీ లేవు you cannot term them prospect. That's why in case of Companies Act they are using specific terminology called as prospectus. Prospectus means a kind of an advertisement, a notice or a circular which is in written form. I think. Okay, fine, madam. There's so many, as we all discussed, there's so many types of companies like public companies, private companies. The term prospectus should be only used in relation to public companies, but not for private companies. You know why? Because prospectus is used, it's an advertisement used to public in general. In case of private companies, you cannot take funds from outside public. You cannot raise funds from outside public. Therefore, then you should not use the word prospectus. Please remember, in case of private company, if you write in the word prospectus, it is totally invalid. Okay, the term prospectus can be, then what we should use in case of private companies means you should use as a circular, you should use as an offer letter.
Okay, you can use the word advertise, but not the word as prospectus. Okay, now next, I will tell you this concept today. Very, very important. So that many we can see tomorrow. Prospectus means it's an invitation to offer. You learn this terminology in your contract act. What is invitation to offer? When you go to a hotel, they'll give us menu card for us to make an order, for us to give an order. What all food items we want to eat. We find very interesting dessert. We find very interesting ice cream over there or sweet over there. We want to eat that. We got tempted. And we call the steward and asked, do you have this ice cream? Do you have the specific dessert? He told, no, sir, we don't have. You got very angry because you wanted to eat that then itself. You got very angry, wanted to file a case. You put in this menu card and you are saying it is not available. Is it valid? Then what the act says, the invitation to offer is not at all an offer. Right? Okay. In there, whether that particular item is there or not, is not his problem. If it is there, he will eat. Otherwise, he have to leave. He cannot go for that, and he can file a case in the court of law. Okay. So now here, why I'm relating it to prospectus means it's a general invitation to offer to all the public, to all the sections of people, to not for any single specific section of people. It is given in general. That's why they say it is offered in general to all the public. Okay, and you don't force the public. You don't go them. Since we are giving, you don't go them and force them. Mandatorily should come and invest in our company. If they want, they will come. Suppose for example, another example, I'll take. Suppose for example, 1,000 members ki మీరు invitation to offer ఇచ్చారు. అంటే 1,000 members మీ కంపెనీలో మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారమ్మా. 1,000 members షేర్ హోల్డర్ అయిపోతారా? No. Whoever is interested, whoever having interest in the company to give the money, those only will revoke back, come back. Okay. Now, then what is offer in relation to companies? Like what is offer అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రాస్పెక్టస్ చదివి ఎవరైతే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడతారో, whoever is interested in the company for giving their amount as an investment to the company, they will fill the application form and ask the company, please allot them shares. వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఫామ్ తో అప్పుడు ఆ ప్రాస్పెక్టస్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చదివి అప్లికేషన్ ఫామ్, కంపెనీ అప్లికేషన్ ఫామ్ తెచ్చుకొని అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి మాకు ఇన్ని షేర్లు కావాలి, మాకు 100 షేర్స్ కావాలి, 200, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు దాని ప్రకారం అడుగుతారు. అన్ని షేర్స్ కి తగిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి కంపెనీకి. They should pay the amount also, like application money for those many number of shares. The application given by the shareholders on seeing the prospectus to a company for purchase of shares is termed as offer. That is called as offer. But what is, madam, according to Indian Contract Act, what is the definition of a contract over there? Contract of a definition enti? Contract is equal to agreement plus enforceability of law. What is agreement? Agreement is equal to offer plus acceptance. ఇవన్నీ మనం సిపిలో చక్కగా నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ we have seen what is offer, what is invitation to offer. Now what is acceptance? Different application, పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనకు చాలా అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, కంపెనీకి డైరెక్టర్స్ వచ్చాయి. మాకు ఇన్ని షేర్స్ కావాలి, ఎక్స్ అనేవాడు 100 షేర్స్ అడుగుతున్నాడు, వై అనేవాడు 200 షేర్స్ అడుగుతున్నాడు, రెడ్ అనేవాడు 300 షేర్స్ అడుగుతున్నాడు. అలా మాకు ఇన్ని కావాలని అప్లికేషన్ మనీ కూడా వచ్చేసాయి. అన్ని ఈ డబ్బులన్నీ జాగ్రత్తగా సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టాం. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అడిగిన దాని ప్రకారం అలాట్ చేస్తారు. The allotment will be done by the directors of the company according to their will. నువ్వు ఎన్ని అడిగితే అని ఇచ్చే ఇవ్వాలన్న రూల్ లేదమ్మా. నువ్వు 100 అడిగితే నీకు 50 అయినా ఇవ్వచ్చు, 60 అడిగితే 100 అయినా ఇవ్వచ్చు. That is company's thing which we will discuss in the next topic called the allotment of shares, securities. తెలుసుకుంటాం. Okay, so acceptance is nothing but the allotment of shares by the company to the public. So now see, prospectus I termed it as invitation to offer. Offer is nothing but application given by the public to the company for purchase of shares in the company. Next, acceptance is what? Acceptance is nothing but the allotment of shares
by the company on the basis of applications received from the public. ఓకేనా? ఇక్కడతో ఏం పూర్తయింది? ఒక ఆఫర్, ఒక యాక్సెప్టెన్స్, అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ అయింది. ఎవరి మధ్యన అగ్రిమెంట్ ఫామ్ అయింది? కంపెనీకి పబ్లిక్ కి మధ్యన ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ అయింది. An agreement is formed between company and the public. This agreement is not a contract. When it becomes a contract, agreement plus enforcement of law. Here, this agreement is made according to what law? According to Negotiation Instrument Act, according to Contract Act. A law implement avutundi ikkada? Companies Act ane law implement avutundi. Therefore, agreement plus Companies Act equal to contract between whom? Between company and the public. Antarమాట. అర్థమైంది? ఇది ఇదంతా కూడా చాలా బేసిక్స్. మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటేనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి. Therefore, కంపెనీకి పబ్లికేషన్ మధ్యన ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రాస్పెక్టస్ కి నేను చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ టాపిక్ లో మన ఆ టాపిక్ లో వచ్చే మేజర్ టర్మినాలజీ సంబంధించిన కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ మనం చూస్తాం కంపల్సరీగా. ఓకే, సో ఆ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా మన టాపిక్ వైజ్ నేర్చుకుంటాము. సో అలాగే లాస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ అప్పుడు మనం ప్రమోటర్స్ డెఫినేషన్ చూసాం. ఎంఓఏ ఏఓఏకి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంఓఏ ఏఓఏ తెలుసుకున్నాం. అలాగే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో మరికొన్ని కొత్త ఫ్యూ డెఫినేషన్స్ అక్కడ నేర్చుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రాస్పెక్టస్ టాపిక్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన డెఫినేషన్ ఏంటి? వాట్ డెఫినేషన్ we have to learn here under section 2 subsection 70 of the Companies Act, the definition of the prospectus. కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తాను? ఇప్పటి వరకు మన జనరల్ టర్మినాలజీలో వాట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది తెలుసుకున్నాం. ప్రాస్పెక్టస్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలని చెప్పాను? రిటర్న్ ఫామా, ఓరల్ ఫామా? కంపల్సరీగా అది రిటర్న్ ఫామ్ లోనే ఉండాలి. ఓరల్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వ్యాలిడ్ అంటున్నా. మరి ఇక్కడ ప్రాస్పెక్టస్ మీన్స్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్, అంటే ఏ పద్ధతిలో ఇవ్వచ్చు వాటిని? నోటీస్ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు, సర్క్యులర్ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్ ఇన్వైటింగ్ ఆఫర్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, అంటే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనకి షేర్స్ కొనండి అని అడగడానికి కోసమని ప్రాస్పెక్టస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. కంపెనీ తరపున ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే జనరల్ గా డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ విల్ టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ద ప్రాస్పెక్టస్. Okay, for subscription or purchase of any securities, underline the word securities. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కదా? సెక్యూరిటీస్ లో మనం ఏమేమి వస్తాయి అంటే you will get equity shares, you will get preferences, you will get debentures, you will get bonds, derivatives, mutual funds. ఈ టర్మినాలజీ అంతా కూడా మన సెక్యూరిటీస్ డెఫినేషన్ లో వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? అండ్ ఇక్కడ ఇది అండర్లైన్ చేసుకొని స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని ప్రాస్పెక్టస్ ఇంక్లూడ్, ఎందుకంటే బిట్స్ గా అడుగుతాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. డస్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇంక్లూడ్ షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్? yes. The word prospectus according to the Companies Act 2 subsection 70 also includes shelf prospectus and red hearing prospectus. Madam, what is this shelf and red hearing? I will tell you, don't get worried. Next మనం types of prospectus లో different types లో ఇది కూడా ఒక రెండు రకాలు, shelf and red hearing prospectus. Very simple. Law itself is simple. If you understand, you can easily write down. Okay, so this is the definition of prospectus under section 2 subsection 40. Sorry, subsection 70. 2 subsection 70. Okay, so today I will begin this particular concept of prospectus, and tomorrow I'll continue. Now I'll enter in the class because we have to go into details, so many details relating to prospectus, and tomorrow we'll begin with the new topic of prospectus. రేపు ఈ టాపిక్ నేను స్టార్ట్ చేయక ముందు మీరు అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగిన టాపిక్స్ అన్ని కూడా థరోగా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని వస్తే చాలా బాగుంటుందమ్మా. ఎందుకంటే మీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Okay, I hope today everyone understood these important concepts, and I just begin the concept of prospectus in today's class. Okay, so finally before concluding, let me give a small recap of the prospectus. Prospectus is generally issued by public limited companies for issue of any kind of security. Prospectus are written documents. Okay, prospectus is nothing but an invitation to offer.
And the word prospectus generally it is used for offering securities to public in general. Okay, so these are the key important points to this particular topics. So with this, I will end the session for today, and I hope everybody understood the concepts clearly. If you have any doubts, please message me. ఓకే అందరికి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను అండ్ చక్కగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కంగారు పడకుండా వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ లిసన్ వన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎవ్రీవన్ హ్యావింగ్ దిస్ ఆడియో ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి కాన్సెప్ట్ చక్కగా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే అండ్ రాయడం కూడా ఆ టర్మినాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఓన్ సెంటెన్స్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మేజర్ కీ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ అండర్లైన్ చేయమన్నా ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి అన్న టర్మినాలజీని కంపల్సరీగా మనం యూజ్ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఓకే ఐ హోప్ everybody understood. Thank you so much for listening to the session and thank you all your students and have a wonderful day, have a wonderful evening and with all the best wishes from my side, keep smiling. Thank you so much and see you tomorrow, same place and same time.